Very good evening, friends. So last session we were seeing grammar portion determiners. We are going to continue in today's classes some more determiners, and towards the end we are going to answer multiple choice questions. So what are these determiners? Determiners are the words that introduce a noun. பெயர் சொல்ல வந்து அறிமுகப்படுத்துறது, அதை பத்தின கூடுதலான தகவலும் நமக்கு அது தெரிவிக்கிறது. Determiners are the words that introduce a noun. ஒரு பெயர் சொல்ல அறிமுகப்படுத்துறது. யாராவது உங்க வீட்டுக்கு வராங்கன்னா உங்களை என்ன பண்ணுவீங்க? இல்ல யாரையாவது ஒருத்தரை வந்து முதல் வாட்டி சந்திக்கிறீங்க, you introduce about yourself. So here this determiner is also doing the same job. It is introduces a noun and provide So we have completed about the different types of determiners. We have finished articles. What are the words that we come across in articles? A and the. Demonstratives, this, that, these, those. இது, அது, இவைகள், அவைகள். சிங்குலர் நவுனுக்கு திஸும் தட்டும் உபயோகிப்போம். கிட்டக இருக்குன்னா திஸ், தூரத்துல இருக்குன்னா தட். கிட்டக நிறைய இருக்குன்னா தீஸ், தூரத்துல நிறைய இருக்குன்னா தோஸ். என்னோடது, அவனுடையது, அவளுடையது. பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். This book is mine. இந்த புத்தகம் என்னுடையது. This dress is hers. இந்த dress வந்து அவளுடையது, அவளுடையது. Possessive adjectives. Possessiveனா என்ன? இது நமக்கானதுன்னு உரிமையோட சொல்றது. It belongs to whom? That denotes the possessiveness. Adjectives. Possessive adjectives. தமிழ்ல சொல்லணும்னா என்னுடையது, அவளுடையது, அவனுடையது, அவர்களுடையது, அது முடிகிற வார்த்தைகள். இதுவே பொசசிவ் ப்ரோனவுன்ஸ்னா இட் இஸ் அவனுடைய, அவளுடைய. இட் இஸ் his pen. This pen is hers. இந்த பேனா அவளுடையது. This is her pen. இது அவளுடைய பேனா. இந்த பேனா அவளுடையது. ரெண்டு வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தமும் ஒண்ணுதான். ஆனா நம்ம எப்படி சொல்றோங்கிறதுலதான் வித்தியாசம் இருக்கு. பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவா, பொசசிவ் ப்ரோனவுன் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கான். We have completed these three determiners, these three kinds of determiners until last session. So we are going to look into ordinal numbers, cardinal numbers, and quantifiers in today's session. Determiners. Okay. Quantifiers is also one kind of determiners. Quantifiers are also determiners. இதுவும் ஒரு determiner தான். இது என்ன பண்றது? They are also determiners which modify a noun to indicate its quantity.
எண்ணிக்கை எவ்வளவு அளவு தெரிவிக்கும். கொஞ்சமா, நிறையா, ஒவ்வொன்றும், எவ்ரி. What kind of words we use as quantifiers? Some. There were some mistakes in your answer script. Few students attended the session. ரொம்ப குறைச்சலான மாணவர்கள் தான். வரல விட்டு எண்ணிடலாம். Few students attended the session. Any one of you is having a mobile charger? யார்கிட்டயாவது மொபைல் சார்ஜர் இருக்கா? யார்கிட்டயாவது? Any. Few. Some. Any. More. நிறைய. I want some more biscuits. எனக்கு இன்னும் கூடுதலான பிஸ்கெட்கள் எனக்கு வேணும். இந்த மோருங்கிறது எவ்வளோங்கிறது தெரியாது. Not exactly I'm telling in numbers. Just informing I want some more. எனக்கு இன்னும் வேணும். Much. There was so much noise in the market. Many. Every. So we have seen the words which are used as quantifiers. We will see how it is being used in a sentence. ஒரு வாக்கியத்துல வந்து எப்படி ஒரு quantifier உபயோகிக்கலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். There are some books on the desk. None of you must waste food. யாருமே சாப்பாட்டை வந்து வீணடிக்க கூடாது. None of you. ஒருத்தர் கூட யாருமே வீணடிக்க கூடாது. Most of the time, முக்காவாசி நேரங்கள்ல நீ உன்னுடைய பொழுத டிவி பார்த்தேதான் நீ கழிக்கிற. Most of the time, you spend lot of watching TV. டிவி பார்க்கறதே நீ முக்காவாசியான நேரத்தை வந்து வீணடிச்சது. அதிகமான நேரம். Most of the time. Every drop of water is precious. ஒவ்வொரு துளி நீருமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. Every drop of water is precious. ஒவ்வொரு துளி நீருமே ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பத்திரமா நம்ம பயன்படுத்தணும். Is precious. Every, this word is quantifier. Is used in front of the nouns. While you look into these examples, it is coming before the noun. There are some books. None of you must waste food. Most of the time. ஆரம்பத்திலே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இந்த டிட்டர்மைனர் இது குவான்டிஃபையர் ஆனது உபயோகிக்கப்படுறது. Next comes the ordinal number and cardinal number.
and write these examples. I'm waiting for you to make note of it. Next type of determiner is cardinal number. 1, 2, 3, 4. In numbers to be mentioned. Those are all cardinal numbers. Ordinal numbers are those kind of numbers wherein you mention it as first, second, third, fourth, and it goes on. Either ST is added, ND or RD. I live on third floor. நான் மூணாவது மாடியில வசிக்கிறேன். He secured the first rank. அவன் முதல் rank எடுத்தான் பரீட்சையில. He secured the first rank. Those are all ordinal numbers. Cardinal numbers are just numbers. There are 5 fingers in left hand. So then we have altogether 10 fingers. 10. We have 2 eyes. 2 is again a cardinal number. இப்படி சொல்ல மாட்டோம். I have 10th fingers அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். எண்ணிக்கையில தானே சொல்லுவோம். It's just a picture of fingers wherein I'm mentioning it as 10. So இதையே இங்க சொல்றேன்னா கார்டினல் நம்பர்ஸ்லாம் நம்பர்ஸ் எண்ணிக்கைகள் அது போலதான் இருக்கும். எத்தனாவது, முதலாவது, இரண்டாவது, இது போன்ற வார்த்தைகள்லாம் ஆர்டினல் நம்பர்ஸ்ல வரும். Can remember this as well. என்ன மேம் இது? இந்தியா பிளாக்ல தேசிய கொடியில அசோக சக்கரா எத்தனை ஸ்போக்ஸ் இருக்கும்? 24 ஸ்போக்ஸ் இருக்கும். 24. So this 24 is again a cardinal number. 10 fingers, 24 spokes. So how do I identify whether it is a cardinal or ordinal? These two examples will help you to identify whether it is ordinal or cardinal. Okay. They ordered 4 idlis. 4 idli வந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க. They ordered 4 idlis for breakfast. Arjun is 7 years old. 7 வயது ஆகுது. 7. எத்தனை எண்ணிக்கையில சொல்றது exactly in numbers, whereas this ordinal numbers, what happens over here is it does not indicate quantity, but it indicates rank and position. எத்தனாவது rank and position, அதுதான் இந்த ordinal number.
நமக்கு தெரிவிக்கிறது. It mentions the rank and positions. First, second, third, so on. 20th, 100th, ST, ND, RD, PH. It carries a suffix. Along with the number, suffix is getting added. Suffix na enna? ஒரு வார்த்தைக்கு பிறகு உபயோகிக்கிறது. Second, third, RD, 20th, 20th, TH. So it indicates rank and position. He always secures first rank. அவன் எப்போதுமே முதல் rank தான் வாங்குவான். India celebrated its 75th Independence Day last year. Kalpana Chawla was first woman Indian origin to go to the space. Pluto is the 9th planet in our solar system. 9th. First woman. First. 75th. TH. So along with the numbers, there is a suffix added along with it. And it indicates the rank or position. என்ன நிலைமை? நிலை. எத்தனாவது? அதை நமக்கு தெரிவிக்கும். அது போன்ற எண்ணிக்கை வார்த்தைகள் எல்லாம் கார்டினல் நம்பர்ஸ். NINTH. NINETH னு எழுத மாட்டோம் சொல்லுங்க. NINTH. 9th planet. 9வது கோள். Planet in our solar system. So we have understood what is a determiner. Then we have seen the different types of determiners: articles, demonstratives, possessive adjectives, quantifiers, ordinal numbers, cardinal numbers. Ordinal numbers are like 1, 2, 3, 4. Ordinal numbers ST, ND, RD, TH போன்ற எழுத்துக்கள் நம்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். First, second, third, fourth. I live on third floor. He won the first prize. 9th planet. இதெல்லாம் ordinal numbers. Yeah. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? MCQs attend பண்ண போறோம். Based on this close, a birthday letter, synonym, antonym questions have been asked. Towards the end, questions pertaining to determiners are also been included. Okay, I shall say share my screen. He has helped to make the starving, the poor, and the oppressed free and happy. Delighted, liberated, downtrodden, gallant, oppressed, ஒதுக்கப்பட்டவர்கள். Can someone tell me the answer? What is the synonym for this word oppressed?
is downtrodden. Imagine that I have made a suggestion to you to think over as if we really were having a talk. Suggestion, demand, command, proposal, ultimatum. Proposal. Synonym. In history, we read of great periods in life of nations, of great men and women. Great, it means awful, excellent, tiny, moderate. Could you please tell me what does this great mean over here? Which word is the nearest synonym for the word great? மீதமுள்ள மூன்று வார்த்தைகளுமே ஆப்போசிட் வேர்டா தான் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இதே அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிற வார்த்தைகளா இல்ல. Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. Counter, bafflement, information, rumor. குரலி அது போன்ற அர்த்தங்கள் தான் மூணு ஆப்ஷன்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. தகவல், மெசேஜ் means information. This comes the question. In India, today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. Fortunate, அதிர்ஷ்டசாலிகள். Hapless, painful, dire, lucky. ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. Because my screen is visible only now. I was sharing the screen this time. If you have made a note of it, you can please write it for your reference. So first question which I had asked, it was for oppressed, the synonym was downtrodden. Second question, it was suggestion. Synonym was proposal. Great means excellent. Magic of his message. Message means information. Fortunate, adishtasali. Lucky. Next comes the antonyms. Out of discussion, sometimes a little bit of truth comes out. சில நேரங்கள்ல உண்மையும் வெளிப்படும். Truth, opposite. Evidence, fact, lie, accuracy. Opposite of truth. Come on, students, it is a very simple question. It's lie, பொய். None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth. And learning
worth learning and become very wise, sage, prudent, sensible, foolish. புத்திசாலி, முட்டாள்தனமான. Foolish is the word. It sounds as a antonym. Great leaders have something in them which inspires a whole people and make them do great deeds. Deeds, failures, actions, activities, performances. தோல்விகள், failures. It's the opposite. He has helped to make the starving, the poor, and the oppressed free and happy. Poor, ஏழை. Opposite, பணக்காரன். Inadequate, miserable, inferior, rich. Rich is the right word. We are not afraid what we do or what we say. Afraid na பயப்படுறது. இப்ப தைரியமா இருக்கிறது, கரேஜியஸா இருக்கிறது, பிரேவ், துணிச்சலோட செயல்படுறது, பிரேவ் அப்படின்னு சொன்னோம். Use the correct determiners. There are dash chairs in this room than in other room. There are more chairs in this room than the other room. Much chairs, many chairs, some chairs. இந்த ரூம்ல வந்து நிறைய சேர்ஸ் இருக்கு. அந்த ரூமை விட இந்த சேர்ல தான் நிறைய chairs இருக்கு. There are more chairs in this room than in the other room. The assistant give dash information, many information, much information, some information, few information. போதுமான அளவு தகவல் assistant வந்து நமக்கு கொடுக்கல. Didn't give much information. After the negotiations, they made dash changes in their proposal. Little, few, first, third. சிறிய மாற்றங்கள் வந்து அவங்க செஞ்சாங்க. After the negotiation. Dash apple is a healthy fruit. An apple, I'm so sorry, an apple, a apple, the apple, or you don't require any article over here. ஆப்பிள்ங்கிற வார்த்தை ஒரு வவல் லெட்டரோட ஆரம்பிக்கப்படுற ஒரு வார்த்தை. அதனால நம்ம ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தையானது an, a apple, AEIOU are vowel letters. I will use this article an. Arjun lives on dash floor 5, 5E or number 5. Fifth or none. எத்தனாவது பொசிஷன். பொசிஷனை தெரிவிக்கணும்னா நம்ம சஃபிக்ஸ் உபயோகிப்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா? ST, RD, ND, TH. Fifth floor, 5 floorல இருக்கும். There are 5 floors in our apartment சொல்லலாம். எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல 5 மாடிங்க இருக்கு. நான் 5வது மாடியில இருக்கேன். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. மொத்தமா எத்தனை மாடின்னு சொல்றது முதல் வாக்கியம், எத்தனாவது மாடியில நான் இருக்கேங்கிறது தான் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ். So these questions would have helped you in recapping the prose, a birthday letter. I hope you had made a note of it. Today's session we discussed the remaining 3 kinds of determiners, that is quantifiers, ordinal numbers, cardinal numbers, multiple choice questions that include synonyms, antonyms, and
pertaining to determiners. Also I had asked few questions. Hope this was a useful one. Any doubts to anyone? May please raise your hand or ask it in the chat box. Think that there are no doubts. Shall end my session here. Thank you, friends. Have a great weekend ahead. Nandri, Varga Bharata, Velga Tamil.